Start. Tricolor of India flutters the top with pride. Saffron white and green, it holds the chakra fan inside. Tricolor of India flutters the top with pride. Saffron white and green, it holds the chakra fan inside. ये तिरंगा हमारा ऊंचा रहेगा, ये तिरंगा हमारा ऊंचा रहेगा. Saffron stands for sacrifice, white a symbol of peace, green for prosperity and the India of our dreams. Chakra denotes growth and prosper one and all, the leader of nations of the world, our country stands tall. Chakra denotes growth and prosper one and all, the leader of nations of the world, our country stands tall. Hey Tiranga, Hamara. हे प्रभु ज्ञान का दीप जलाओ, सत्य का हमको मार्ग दिखाओ. प्रेम दया सद्भाव सिखाओ, जीवन को जियारा बनाओ. मेहनत करना हमको सिखाओ, हर कठिनाई से लड़ना सिखाओ. गुरुजनों का मान करें हम, माता पिता सम्मान करें हम. विद्या बुद्धि और शक्ति देना, सच्चाई का पथ दिखा देना. देश सेवा का भाव जगाओ, उज्ज्वल भारत हम बनाओ. हे प्रभु हम सबको आशीर्वाद दो, ज्ञान विवेक और संस्कार दो. हर दिन अच्छा कर्म करें, सब मिलकर सुंदर जीवन जिए. ओम शांति शांति शांति. हे प्रभु ज्ञान का दीप जलाओ, सत्य का हमको मार्ग दिखाओ. प्रेम दया सद्भाव सिखाओ, जीवन को जियारा बनाओ. Okay, let's start the competition. We start from accordingly how we used to start all functions like red, green, yellow, white and yellow. So each one. First we'll conduct English, then we'll go for Kannada and then we'll go for Hindi. Okay, from Red House, first competition. So Red House. Gayatri from grade 10. Freedom is not merely the absence of chains, it is the presence of equality, dignity and opportunity. A very good morning to respected teachers and my dear friends. Myself Gayatri, I am studying in 10th standard and I am from Red House. Today I stand before you to speak about a question that not only deserves the answer but a deep reflection. In 2026, are we truly free? On 15th August 1947, the India broke the chains of the colonial rule and achieved political independence. Millions of people sacrificed their life so that the future generations could live in freedom. Their dream was not to sacrifice their life for the freedom, but to build a nation where every citizen could live in freedom, equality, dignity and opportunity. Nearly 79 years later, we are proudly celebrating our independence. But a question remains, have we achieved a true meaning of freedom?
or we are still the prisoners of a new challenges. Economic freedom. India has emerged one of the fastest growing economy. We have made remarkable progression in technology, space exploration and digital innovation. The GDP of our India from 1947 is $30 billions. And the GDP of our India in 2000 is $468 billion. And in the present, in 2026, our GDP is 4.3 to $4.5 trillions. Good morning everyone. Myself Sakshi. I am studying in grade 10. I am from White House. Today I stand before you with a simple but powerful question. Are we really free in 2026? Let's speak about the modern 2026 India where our rockets can touch the sky and many dreams don't even leave the ground. Where we worship the goddess Kali while many daughters are afraid to walk alone. Where farmers feed the whole nation, but that farmer is not able to feed his own family. Where we say the India is rich in digital world, and many dreams are buried under poverty. Unfortunately, India is a country where the India's technology can reach the south pole of the moon, but the innocent people's voice cannot reach the parliament. This all make us to question, are we really free in 2026? Patriotism is not just shown by waving the flag on Independence Day. It is shown by protecting the nature, respecting the women and putting our country before our self-interest. The word freedom, Swatantra, is derived from the Good morning, respected judges, teachers, and my friends. Today, I am going to talk about a big question. Are we truly free in 2026? We all know that we celebrate Independence Day on 15th August. Do you all know what is freedom? Freedom is not just about not being said what to do. Freedom is the opportunity to succeed. No matter where you come from, if you want to learn what is freedom, let's look at these main 4 points: economic freedom, political freedom, education, and taxes. First, I am going to talk about economic freedom. Economic freedom means people choosing their jobs, starting their businesses, manage their money. In ancient time, there was no digital tools. The Digital India Initiative was launched on 1st July 2015. But now in 2026, the world has amazing digital tools. Let young people and adults start their businesses right now from their computers. The economic freedom can be blocked if people don't have equal chances to earn money and afford basic needs. Now, I am going to talk about political freedom. Political freedom means each citizen has their own rights to vote their leader and government. Sir said that there is a process where in Spain they will elect a leader, and if the leader is not capable to hold the political power, the people can sign and they can bring the leader back from political power. Now there is a question: are we free politically? Yes, because we all have a voice. But being free also includes ಆದರೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಲಿಂಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳೆಂಬ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ದೊರಕುವವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುವುದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಗೆಳೆಯರೇ, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊಡ್ಡದು. ಆದರೆ ಹಸಿವು, ಬಡತನ, ಅಜ್ಞಾನ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು 2026ರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ Very good. Very good. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay, thank you, Niharika. Now, Niharika from grade 8 from Ella House. Please come on the screen. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಹಾರಿಕಾ. ನಾನು 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ 2026ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕು ಹಲವು ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯರ ನೆತ್ತರಿನ ಓಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಹತ್ವದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ನಾವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಸದೃಢವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಹಣದ ದುರಾಸೆ ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಆಸೆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ನಾವು ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವಾ? ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ 147.6 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಾವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ನೆರೆಹೊರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಕೇವಲ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಣವೆಂಬ ಕೀಲು ಕುದುರೆಯನ್ನೇರಿ ಅವರ ಮೋಜು ಮಸಿ ಜೂಜಾಟಗಳಿಂದ. But here Kannada speech competition finished. Now Hindi speech competition begins. First, Anushka from grade 10 from Red House. सभी को शुभोदय। मेरी नाम अनुश्री, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ और मैं लालगढ़ से हूँ। स्वतंत्रता का मतलब है बिना किसी बाहरी नियंत्रण या दबाव से अपनी विचार और कार्यों को स्पष्ट स्वतंत्र रीति से करने की क्षमता। स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना जीवन का अर्थ नहीं रह जा सकता। दोस्तों, आप कभी सोचा है कि स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है? स्वतंत्रता 2 शब्द से बनी हुई है, स्व और तंत्र, जिसका मतलब है खुद का शासन। आदरणीय महोदय, मानवीय शिक्षक और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जो एक विषय नहीं बल्कि हमारा आत्ममंथन का विषय है। 2026 में क्या हम सचमुच स्वतंत्र हैं? Thank you, Anushri. Thank you, Anushri. Now I call upon Omeza from White House. Okay, thank you, team. Thank you, Omeza. Now, Tejas. आदरणीय प्रधानाध्यापक, आदरणीय प्रधानाचार्य, माननीय निर्णायकगण, गुरु एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं तेजल शर्मा, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। मैं आज आप सभी को स्वतंत्रता के बारे में बताने जा रही हूँ। क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? भारत 1947 में अर्थव्यवस्था में $27 बिलियन था। अब 2026 में $4.15 ट्रिलियन हो चुका है। 79 वर्ष पहले हमारे महान पुरुषों ने हमें स्वतंत्र दिलाया था। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, क्योंकि वह चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां खुली हवा में सांस ले। लेकिन 2026 में हमें यह सोचना होगा कि क्या हम वास्तव में स्वतंत्रता का अर्थ अपने जीवन में महसूस कर पा रहे हैं या नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था 6वें स्थान पर है। भारत की अनुमानित दर अब 81 तक पहुंच चुकी है। हमारे पास बोलने की आज़ादी है, लेकिन क्या हम सच बोलने का साहस रखते हैं? हमारे पास चुनने का अधिकार है, लेकिन क्या हम सही? Okay, thank you, Tejan. Now, Ayush from grade 7.
शुभोदय सारे सम्मानित शिक्षकों को, मेरे सारे भाई बहनों को और मेरे सारे मित्रों को। मेरा नाम है आयुष और मैं 7वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। मैं येलो हाउस से हूँ। तो आज मैं आप सभी को एक ऐसा मुख्य प्रश्न का जवाब देने जा रहा हूँ कि क्या 2026 में हमारा भारत पूर्ण तरह से स्वतंत्रता पा चुका है या नहीं। तो सबसे पहले हम स्वतंत्रता शब्द का अर्थ जानेंगे। स्वतंत्रता का अर्थ होता है किसी की गुलामी के बिना रहना, जीना और बात करना। 15 अगस्त 1947 के पहले हम भी ब्रिटिश के गुलाम थे, लेकिन 15 अगस्त 1947 को हमारे सारे भारत के स्वतंत्रता सेनानियां जैसे कि भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी बहुत लोग मिलके हमें स्वतंत्रता दिलवाए थे, जिसमें राजनीतिक स्वतंत्रता भी शामिल था। नागरिक स्वतंत्रता